Right. So Max will put down the phrases, and I will make a short stop for you to know what to write down. So nominate. Guys, carry on. Sorry. Yeah, our prisoner. So you will. This will be your nickname. Nickname, Max. If you want to put down nickname. Okay. So how is life there? A couple of words. And how's Saturday? I think in general it's fine, but yesterday evening, I was crying because I have seen Russian sequel Ashes with Mashkov and Mironov in main roles. And if you didn't see this sequel, it's about war, love, hate, lie, and different strong feelings. Usually I keep all my feelings inside. I'm a kind of person that's not very expressive. Mm-hmm. And all my anxieties and sadness about situation and about my husband, I was keeping inside during this month because I have to entertain my children and make some job, but after seeing this sequel, it was pushing. It pushed me to open my soul and my feelings through a way. Well, it's the time to say, or the best moment to say, to come out. This was a coming out. I think you've heard this expression. Yes. So this was a kind of coming out. Max, I will help you, but coming out, I think you can cope with it. Coming out, to come out. Mm-hmm. So my feelings came out. I couldn't keep them to myself. To keep to myself, держать при себе, в себе. Okay, so I've seen a couple of new names. So guys, just we'll say hi to you in a couple of minutes. Okay, but did it help, guys? So yes. Yeah. Okay. So you just basically, yeah, it was a relief for you. Okay. Something. What's the plan for Saturday? I know maybe it's not that. What's the time with you, by the way? It's 9 a.m. with me. What's the time with you? Do you have, what's the time difference? 11. 11. Cool. Yeah, so Kats, is it 11 with you as well? Same time? Yes. Okay, so what's the plan for today then? Just a couple of words. To have tea, well, I don't know, to keep your feet up. To have a workout with teenagers. I like gym, different workouts, yoga and other trainings. And at 15 o'clock, I am having consultation, session, psychotherapist. On Saturday, so you still work or? Yes, it doesn't matter what day is it, because psychologists joke about this, that we are like mafia. When the city go to sleep, we are awake and became and do your job. Yeah. So okay, Max, we put it down and we do our job. Okay. Sure. Sorry. Can you repeat, please? Do a job. To do a job. Do. Ага. Ну, понятно, что там выполняем работу, но в смысле, что, ну, и вот мы тут вступаем. To do a job. Okay, so Kat, thanks a lot. Well, I still wanted to hear something like, well, I wouldn't say
bad or dirty, like dirty in the meaning that something naughty. Yeah, naughty в значении, ну, что-нибудь такое все-таки там, суббота как-никак, naughty. Naughty meaning, so maybe, I don't know, a glass of absinthe, you know, not a glass, a shot of absinthe, you know. We have a bottle of sparkling wine in the fridge, and we are going to see a movie Матрица with our teenagers, and I think pleasant conversation. Nice conversation. Like okay, that. Yeah, that's better. That's a proper, you know, Saturday evening plan. Okay, thanks a lot. I've seen a couple of names, Marina and Alex. So yeah, let's start with Marina. Just a couple of words. If you don't feel comfortable to say, sorry, something like as an introduction about yourself, you may say, you may do it in Russian, whatever. Because where are you coming from? So how come you knew about this club, and what's that you're doing in life? Don't give us your age, we will guess. So just something you would like to share with everyone. Hi everyone, I'm Marina. Now I live in London with my husband, and what are you doing here then? Okay. I just live and work. No. I mean, what's the reason you've joined this club? Do you want to improve your English, or? Me invited my friend Max. Okay. That's the thing. Okay. I see. Right. So what's that you're doing in London? Then this is the question. So you're living there. What's that you're doing for life? Could you repeat, please? What is that you are doing for life? Your job, or maybe some interesting. Yeah. Well, not necessarily only your occupation. What do you do? Yeah. I'm doctor. I'm dietologist. Okay. Now we know. Okay, this is the person who Max asked about. Okay. So do you have a family? And yeah, you've got your husband. Yes. Any kids or? No, I haven't kids. I haven't kids because we traveled recently a lot. We've traveled a lot. Mm-hmm. And how long have you lived in London? We lived in London since 2016. Okay. When my husband moved in London, studied MBA. Okay. Are you planning to stay here? I mean, in England, or? We have a visa for 3 years, and fortunately, yeah. Mm-hmm. Fortunately, we will stay in London, and. Mm-hmm. So we are planning to stay in London, but yeah, you may say we will see, or time will show. Max, you may put it down. Time will show. Will show? Time will show. Ну, Time will show. Okay. Да, we will see. Ну, я думаю, вы знаете, да? Ну, посмотрим. We will see. We'll see. Okay. Yeah. Okay. So, any questions? Let's ask a question. We've got a kind of, not tradition, but this is what we're trying to do, to give a chance to speak to all the guys. So let's, if you don't mind, guys can ask you questions. Are you okay with that? Ну, если ребята задают вопросы, да? Потому что мы стараемся, чтобы каждый мог что-то сказать, поговорить. Okay, so let me ask Lena. Len, I know you have to leave earlier, so you start, please, and then we will turn to you. Len, can you ask something? Marina is a new girl. By the way, girl and lady. Тоже поясню. Ну, может, как раз Марина уже и слышала и знает. Girl — это девушка такая, ну, молодая особа, да?
девчонки почему-то, ну, как-то местные здесь предпочитают, даже если уже там слегка за 40, за 30, все равно, чтобы называли, ну, если позволяет среда и обстановка, называли, чтобы девушки, girls, да, потому что я, например, там, в силу понимания там и вот этого вежливого английского всегда говорила и говорю ladies. Для понимания леди — это, ну, обращение уже когда мы чуть постарше или очень вежливое обращение в среде, ну, вот какой-то такой бизнесовой или какой-то рабочей среде. Ну, тоже просто для понимания. То есть в какой-то неформальной обстановке или в менее такой официозной можно говорить girls. Okay, so, Len, your question. Marina, what are your hobbies in London? Смотрите, тоже еще поясню, когда кто-то у нас новый, да, hi, nice to meet you. Можно, ну, тоже, чтобы там, да, сказать там welcome on board, or it's nice to see you here, it's good that you've joined, ну, что-нибудь такое, как бы, приветственное. Окей. What are your hobbies, Marine? My hobbies, I love drawing. I love drawing. Now I ordered a lot of watercolors, and I'm planning to start drawing не завтра. Когда завтра или как? Right now. Right now. То же, что я говорю ребятам. Если немножко теряетесь или еще что-то, вот что-то можно прям такое отчебучить, вообще не в кассу, не в тему. Ну, чтобы немножко... И это смягчит обстановку, все заулыбаются, вот сказали right now. Ну, понятно, что... Ну, кто сейчас будет что-то рисовать? Ну, вот уже все заулыбались, потому что... Ну, да, вот сейчас буду сидеть и рисовать, почему бы нет? Вот. Или in a minute I'm going to start drawing. Okay, good question. Thank you. Max, your question. So you are here like a little spy, you know, in a good meaning. So, but it's good you are bringing in people. So your question. Yes. Hello, Maria. I'm glad to see you here. It's very cool. And what question for Marina? I don't know. Maybe I haven't got question because we texted every day. Marina is my doctor, and I have a good news for her. But I texted this news privately. Privately. Смотри, мы обмениваемся. We exchange messages или, Макс, можешь записать, exchange. Text messages или messages. Text messages — это как раз смс-ки или вот сообщения, ну смс-ки, в общем, это text messages. Или I texted you, я отправил какое-то сообщение, можно именно вот по телефону, там, смс, что-то такое. Okay, but still, well, your question, maybe the question like, yeah, what time she'll go to bed tonight, you know? What? How is your mood today, Marina? Sorry, could you repeat, please? What is your mood? How is your mood? My mood is well. I a little shy because it's my first time, and I little nervous. It's okay. Well, we'll try to do best so that you could feel more comfortable. So at least here we've got an informal kind of atmosphere. So we try to make people comfortable. So no shyness. So feel free to ask or to feel like, or to say what, even if you are saying something not that correctly, it's okay, because my idea, or I always try to let people speak unless there is something for me to amend you or to tell you, don't say this way or that way. If not kind of awkward case, then I won't stop you. Okay, so Marina is happy. Well, you can again bring in some humorous mood, I would say. You know, if you don't feel comfortable or if you are not sure what to say,
say something, you know, simple but humorous. This is what relieves the whole situation. Да, ну то, что вот всегда что-то может такое сказать. I'm happy. Well, in a minute I was a bit sad or I was shy, but now I feel happy. You guys, you look. I like you, so I like the company, so I feel happy now. Ну что-нибудь таком, да? Okay, good. Alia, your question, and then Maria. Well, we'll try to speak to you. Be prepared. New face to us. Okay, Alia, your question. Okay, Marina, nice to see you there. Can you share with us your lovely place in London? So it's a must to see, you know, for us who will travel to London soon. Soon, tomorrow. Tomorrow. Now is my lovely place. It is forest, which I have near with my house, because in this time I every day go to walk in forest. It is a place name is the Richmond Park. Oh, Richmond Park, of course. Well, how come you don't, well, you don't know the place, or it's a must? Yeah, kind of. How come, Max? You can put down. How come? Как так? Или how come? How come? Mm-hmm. Okay. Yeah, Richmond. So, Marin, I guess you live in a nice place if you have got Richmond Park not far away from you. What zone? Yeah, of course. I go walk about 10 kilometers every day, and now it is perfect time for me. Yes, instead physical exercise. Instead of physical exercise. Okay, thank you. How come? Записать, что ты еще хотел сказать? Ну ладно, может, придет. Okay, so a question from Katya, and then we'll speak to Maria. Katya, your question. Katya, ask some crazy question. Crazy question. Crazy? Crazy. No, Katya. Ask doctor for doctor. Exactly, yeah. In specific language. It's okay. I will help if anything. Yeah. Marina, nice to meet you. I'm a new member here too, and I understand your feeling. And my question is, what is your craziest nightmare? Oh my God. Oh yeah. Tell me us. Crazy nightmare. Maybe exciting nightmare. What? Maybe not nightmare, but dream. Dream? Something very interesting and something excited you. Maybe it is when I fly. Yes, it is exciting dream for me when I fly as a bird. In my dreams. In my dreams, yeah. When I fly. As a bird fly, you feel like a bird? No, I'm not a bird, but I like a bird. I can fly everywhere. Everywhere, yeah. Сейчас поясню. Смотрите, когда-то тоже еще, по-моему, не касались этого. Я, не знаю, там как-то не уверена, не очень понимаю. Вот это вот все одной фразой. I'm not sure. Не I don't know. Да? I'm not sure. Ну, это я и Марине вообще тоже всем ребятам. Может быть, Марина уже как раз слышала, ловила, что, в принципе, британцы не очень говорят I don't. Они говорят I don't know. Это такое немножко зажеванное. Но I'm not sure, вот эта вот такая фраза, она как бы всеобъемлющая и не очень конкретизирующая. То ли ты не понимаешь, вот немножко не догнал, то ли ты не знаешь, то ли ты не хочешь говорить. Вот ты немножко понял, а не хочешь говорить. Вот I'm not sure, и все. То есть вот спросили какой-то, или даже неудобный, может быть, вопрос. Не знаю, то есть как-то, вот.
Да. Okay. Okay. Thank you. Right. Thanks, Marina. Maria. Thank you, guys. So you are a new face. Don't feel shy. You are very much welcome. Nice to see you. So a couple of words about yourself. Hello, everybody. Hello. I'm so happy to be here with you. My name is Maria. No, Alex. Alex was my son. I changed. My name is Maria, and I'm from Spain. I live in Madrid. Okay. How come you have known about this club? Who shared the link? Don't say it was Max. Yes. It was him. Okay. I'm afraid, yes. So, well, I know Max brings in, to bring in, кстати, по-моему, мы не писали, Макс может записать, bring in. Ну, не то, что там привносит, а приводит там, и в таком значении даже знакомит, вот тоже такое универсальное, как все британцы, или как в английском любят все унифицировать. Okay, so it was Max who brought you in. Oh, I know he does that. I guess he's got a very good amount of friends around him. So I don't mind if he brings in more and more people, more and more nice and good people. Okay, so you live in Spain. I guess we will ask you lots of questions. So what's that you're doing there? Or what do you do? Are you still on quarantine there? That's my question. So how did you survive, or how did you get through it? So everything you can share, like, or tell us more. Yeah, of course. In Spain, the situation of the virus is very complicated because there are a lot of infected, especially in my city, in Madrid. Is the worst situation in all the country. Yes, it's terrible. Okay, but fortunately, my family and I, we are okay. We are good. Okay, our health is good, and I am so happy for that. Of course. I always pray for that. Okay. Yeah. The situation is very, very bad. Little by little, it's getting improving, but little by little, so slowly. Yeah. Okay, and are you still on quarantine there? Yeah, we are. Okay. We are. We cannot go out from our house from 10th of March, even 2 months. Incredible. And yes, it's horrible. But 2 days ago, our government give us a new breath, because we can go out, but little by little. We can go out only 1 hour with 2 meters between us, okay, with a distance, and just 1 hour, and only 1 adult for child. A lot of restrictions, but we can go out a little. Okay, so life is getting back little by little, as you say. Right. So slowly. And okay, so if you don't mind, I would like to ask a couple of questions. So what is your occupation? What do you do for living? Макс может записать. What do you do for living? Хотя у меня где-то, может, по-моему, есть в курсе. Nowadays, my main occupation is to be a mother, because I have twins, and they are twins. They spend a lot of time with me. You understand? And occupy all my time almost. But in the meantime, I am doing a lot of things. Okay, I am writing a story tale for children, because I'm starting to be a writer. Yeah. Oh. Yeah, I'm starting. That is the beginning, but at least I am start. Okay, and I started. My story tale, my tale will be published in July, but in this nowadays it's not sure. In July is very soon. Perhaps we cannot go out. We cannot do a presentation of my tale, but perhaps I hope in this year I have my tale in my hands. You understand? And also I am a teacher, a particular extra scholar teacher, not in school.
I teach English for small children, and I think it's extraescolar. When children go out from school, they come to my class. You understand more or less? Well, I do. So, but we will ask guys later on whether they caught it, to catch, to caught, whether they got it. Кстати, можешь тоже, Макс, записать to catch и to get. To get — это значение, понял, словил. Нет, to catch — словил, да, а понял тоже можно и to get, и взаимозаменяемым to catch и to get. Опять же, не understand, understood. Это все мы знаем. А вот такой разговорный больше это did you get it? Понял, уловил. Также did you catch it? So I think I've had some question on my head, but I will let guys to ask questions if you don't mind. So we are from one band, so we are teachers. Okay, that's nice to hear. Guys, your questions. Antosh, thanks for joining. So your question. Shoot. Shoot — это давай, стреляй. Shoot, кстати, тоже может быть. Ну, типа пули. Shoot можно записать. Ну, в таком, конечно, переносном смысле, но так тоже говорят. Antosh, go ahead. Hi everyone. Hi Maria. I noticed how you know English very well. Well enough. Mm-hmm. And I want to ask you, how did you learn English lesson? What did you do for it? Mm-hmm. Maria, did you catch it? Did you get it? How did you learn English? Or how did you take any lessons? What did you do to learn English? Yeah. Well, I have been learning English for many years. Well, I was studying in the official school of language here in Spain. Official school is the main school for languages here in Spain. There has 5 years, a lot. Okay, a lot of years. Also, I was studying English with Vaughan system because I like a lot Vaughan. I don't know if you know Richard Vaughan. It's a very good teacher for me. I have been listening to the radio, the program of Vaughan. I've been learning during almost all my life, learning, and I never stopped learning. Wow, Antosh, thanks, Maria. The answer is, well, you live and you learn. You know, it never stops, or it never ends. Max, you may put it down as well. It never ends or it never stops. Something like a general phrase to comment on something. Okay, thanks for your question. Never stops. It never stops, yeah. It never ends. Okay, Len, your question. Maria, nice to meet you. Have you any home animals? I don't know. Pets. Mm-hmm. Have you any pets? Have you got any pets? Yeah. No. No, twins are more than enough. Twins, well, yeah, more than enough, yeah. Okay. What's the age, by the way? Sorry for jumping in. What is the age of your twins? How old are they? 6 years old, but in this month they will be 7 years old. Yes, we did their birthday. А у нее близнецы, и они еще по знаку зодиака близнецы, наверное. Это надо. А кто спросит? Давайте Марин, спросите, пожалуйста, девочки или мальчики? У вас девочки или мальчики? Maria, hello. Nice to meet you. Do you have twins, girls or boys, or girl boy? Mm-hmm. Yes, I have boys, 2 boys. Boys.
I can't believe it. Oh my God. Boys, wow. Nervous, very Yeah, alive. Maria, how come you are still alive? How come? Good question. It's enough without pets. I agree. Exactly, Lena. A very good comment. Yeah. Okay. So, and maybe another question from yeah. So, Marin, your own question, please. Lena, thanks for your question. Okay. Maria, my own question for you. What kind of Spanish brand do you prefer? What kind of Spanish brand wearing you prefer? Mm-hmm. Sorry, Spanish brand. Mm-hmm. I mean, do you mean clothes, Марин? Clothes, yeah. Смотри, сейчас поясню про произношение тоже, да. Вот это вот нас всегда учили, я понимаю, я сама всю жизнь училась языку в России, и нас учили, где вот эта вот лягушечка называется, слова типа cat, там, bank, вот это вот, да, да, произносить бренд, но чуть правильнее будет сказать, или здесь вот тоже, ну, Марина, может, обратите внимание, они говорят такое глубокое, банк, как бы не а бренд, банк. Ну, я не хочу заостряться на фонетике, вот, просто вот такой маленький нюанс тоже из наблюдений. Поэтому, да, so, a clothes brand. So, what's your favorite? Don't say Zara or Massimo Dutti. Zara. Maybe. Well, about my clothes, well, I don't like a lot of brands. I don't like especially brands. I don't follow only just one brand. From time to time, I used to buy some, I don't know if you know the brand, the Sigual clothes. Yeah. It's very I know it's different type of clothes. I like the flowers. I don't know you understand the draws, the draws. Colorful, yeah. Colorful, yeah. Or print, да, мы бы сказали print. So they are print. Or their own style. Смотрите, Don't Say написала. Если слышали, я тоже говорю, да, не говори, это такой тоже немножко юморной, шуточный. Ну, не надо, только не говори, только вот уж, ну, в хорошем смысле, очень по-доброму, не зло, да. Хотя можно сказать в каком-то контексте там don't do it, да, don't, ну, понятно там, но don't say you love it. Только не говори вот это вот, только не говори. Okay, thanks, Maria. Max, your question, but very unusual this time. I don't mean crazy or something. Unusual question. Okay, guys, did you understand that Maria doesn't understand in Russia? And no, we didn't. Terrible. No. Yes, it's terrible. I think it's hard for her, but Maria. Okay. Doesn't matter. She speak only Spanish and English. And Maria, what did you understand in Russia today? In Russia, anything. Anything. Just hear some sound. Well, basically nothing. Okay. So I didn't. But I like the way you speak. I like it. I don't know. Okay. The accent. I was going to ask you about your accent because you do have like this kind of typical Spanish accent. But you should have kept it as a secret, Max. Should have kept it. Да, поддержал бы как секрет. That Maria doesn't speak a word in Russian. This is a bit surprising. Yeah. But yeah, it's cool for. I think it's definitely kind of zest. Смотрите, еще тоже a kind of, да, можно записать. Ну, потому что это разговорный, хочется, мы же так говорим, ну, типа, вроде как, ну, что-то вроде того. Kind of или sort of, может быть. Так, sort of Макс напишет. So, a kind of surprise. Okay, wow. So, but did you ask the question, Max? Did you ask the question? Okay, Maria, I would like to ask you about your boys. It's there are twins, and
What kind of horoscope? I don't know. What they are by horoscope? Yes. What about horoscope? Are they twins too or not? Horoscope. Their horoscope is. I don't know in English. I think Geminis. Yeah. Geminis, because this is Latin. I think they keep Latin names in horoscope. I don't remember them by heart either. So Geminis or something. Geminis это близнецы тоже. Okay, so twins twice. Yes. So to say. Yes. Okay, Alia, your question. Both twins. Maria, it's lovely to see you there. It's lovely to hear your Spanish accent. Mm-hmm. And Max just catch from my mouth question about the Russian language, because I thought that you can speak Russian as well. But my question, have you ever been in Russia? No, I haven't. No. Unfortunately. How you met Max? How come you met? Where did you meet? It's top secret. Come on, Max. We know. Sorry, Maria. I'm sorry. I'm just kidding. Okay. Accepted. The further we go, the more we know about you, Max. So be prepared that in a while we will know everything. Okay. So yeah, where did you meet, or how come you got to know Max? How did you become friends? I found you from internet. Yeah. How? That's right. That's right. Yeah. Okay. So Max has got time to search for friends in internet. Okay, we will know that. Maria is my classmate in Skyeng, in speaking club. Yeah. And we go to one teacher. His name Dragon. He is a very, very fun person. And we went twice in this class. And I chatted to Maria in class, and I invited her be my chat couple, and we met in Zoom on Friday, and my wife speaks Spanish. Yes. And okay. She had helped us on our meeting. Sorry. Thank you. Okay, so that's the story. Now we know. Okay, how you met, right? Do you still do your classes through Skyeng? Do you still take classes from these guys, Maria? Yeah. Okay. How do you find them? How do you like the guys there? I found Skyeng just looking for waving on internet. I don't know. Waving is right. Internet. I would say surfing on the internet. Surfing. I was going to say that surfing is better. And looking for because I need to speak in English. I need to practice my English because by my own I can practice listening. I can practice writing by my own. But speaking in English here in Spain is so difficult for me. Well, how can I practice my English speaking? And looking for my internet, and I get it. You found brilliant Max. Okay. No, Max was later. Was later. Okay. Okay. So, Katya, your question. Wow. And question. Yeah. So, Katya, would you mind to ask a question? My first questions was about horoscope. My second questions was about how did Max and Maria meet. So you have nothing. You have nothing left to ask.
Yes, but I'll try. Maria, nice to meet you. And what is your favorite music? What do you listen? My favorite music, I like a lot of kind of music, but I like more musical modes here. I must listen is pop music. Pop music. I don't know. I love Madonna. I love walk. Vogue. Yeah. Yeah, I was speaking yesterday about that. And I don't know, pop music or the hits that you can listen on the radio. I don't know. Yeah, just anything. Okay, what about classical? What about classical music? Yeah, or something. I love classical music. I love classical music. Even rock music. I adore different music. Having twins, it's not a surprise that you like rock music. You need some, you know, like some coming out of your energy, you know, or not energy, maybe not energy. So it's not the energy. It's just like a mixture of feelings to come out. Okay. It's totally true. And may I ask you? I thought that all Spanish women like to dance. What about dancing? Yeah, that's I a good love question. dancing. I love dancing. I'm not a professional dancer, but I am a dancing teacher to amateurs, girls, small girls. I adore dancing. Even I have been dancing even today, 2 decades. Incredible. From 1991, I'm starting dancing. Yeah, I adore. What kind of dancing do you like? Modern commercial dancing, yeah. Okay. Modern. So this is Maria. Thank you very much. Thanks for joining, and hopefully you will stay with us. You will like it. Totally pleasure for me. Thank you. Right. So I know Elena has to leave a little bit earlier, as always. Guys, remember, from last time, we agreed that we would, the topic of our today's session, like meeting, would be got lost, but we agreed that we would share the story with a happy end, of course, but some story that it could be sad, it could be not that positive, but the story that when you lost something, this could be like your personal thing, or this could be the case when you got lost yourself somewhere, but in the end that gave you or opened up a new chance, a new option, or that brought in something interesting, unusual into your life. Hi there. Yeah, come here. So, Лена, понятно, что я сказала, да? Ну, поясню пару слов, что вот мы договорились, что мы расскажем, ну, вы расскажете, я могу тоже поделиться какой-то историей, я думаю, что вам такое рассказать, о том, что с вами случилось, да, когда вы что-то потеряли или что-то где-то потерялись. Но в итоге, пусть даже если это была и печальная история, в итоге вас это привело к чему-то интересному, новому, то есть это открыло какую-то новую дверь. As they would say here, that opened a new door for you. So something that happened afterwards with you, and this was a very promising or optimistic, just a new wave. Len, are you ready to start? Because you have I'm not ready. Not yet. Okay, you know what? Sure. It's okay. What we can do, we can listen to other guys, or I can start, and you may think what you can say, what you can share. Just something, something you would maybe, I'm sure all of us have got such like stories in our lives. So something that to prove like the point that if something happens, it's not necessarily always negative. All like negative or sad or frustrating situations, they would lead to something new and
and positive and something good in the end. This is what we're trying to prove. This was Mark's idea, by the way. So, right. Do you want me to start, or maybe Aliyah, are you ready to start, or you want me to say something? Oh, okay, to tell you something. Right. So this was. I'll try to make my story short. To make a story short, Max, можешь тоже записать, да? To make a story short. So this was back to the times when I was still in Moscow, and this was the beginning of my career. And once I went on business trip to Aberdeen, by the way, the place where we live now, because I started my career in the oil field company, one of the top companies, oil field services companies. And this was one of the final trips, business trips I had to make before I left the company. So I had the plan to leave Moscow and to go and work and live somewhere else. So my dream was Dubai. This was back to 2007-8. So that time, Dubai was still like a kind of, it is still now, but then it was the place, like a dream place. So I wanted that beautiful life, to live that beautiful life. I was still single, so I could afford, to go and walk somewhere, to some crazy place. Well, it wasn't crazy, but some very unusual place. So what happened here? It's not that much related to the story, to the case when I lost something, but it's just it was a situation when my life changed completely. So what happened? We made a stop in London for a couple of days, and I was with my colleague, and we went to Soho. Marina should know, well, you guys, everyone, I guess, heard about this place. So she wanted to party. She basically wanted to find, maybe to meet somebody. I didn't want that. Well, I didn't have any plans. My plan was to afterwards, just in a month, I was planning to go to a different country. So I wasn't interested at that moment. But what happened? So that night, we met a group of guys, and one of the guys is my husband now. So this is the story when in the end I didn't go to Dubai. No, you was lucky in this story. What's that? Yeah. You was lucky in the end of this. Well, this is just to prove this is a real story. It's just to prove the case that something may come into your life when you don't expect it. And in the end, I didn't leave the company. I was just transferred to London to work there, because I had to rearrange all my life. So I waved bye-bye to Dubai. So, and in the end, I ended up I ended up living in Britain. So, and eventually we moved to Aberdeen again through work. So, but that's the story. A bit of personal story for you guys. Кстати, сразу скажу, что личные какие-то истории, но не задевая, не там заходя далеко, они вот как-то, да, понятно, что прогревают или как-то очень сильно располагают. То есть тоже, если с кем-то заводите речь на английском, да, мы все про это, то можно что-то, чем-то таким поделиться, это сразу расположит. So, Maria, I was just saying that if you wanna build up this bridge with somebody, if you're having this conversation, obviously in English, a bit of personal facts that will warm up the one who you're talking to. So, because this is the way to get to know the person, but don't go too far. So just something interesting, and always ask your
a group, well, guys who you're talking to, or this could be one person, something in return, ask something back. So can you share your story, or like, can you, anything interesting from your life, something like that. So that's my story. I wasn't lost, but something that changed my life completely. So yeah, Marina, okay. You carry on. Carry on, да, продолжайте. Не помню, давала нет, Макс? Carry on. Марина своя. Help shot peppers. Max asked me, told me. Sorry, I'm very confused between say and tell. About Topic. Могу пояснить быстренько say. Say — это когда tell — это что-то мы рассказываем, повествуем, да? А say — это сказать, don't say, не сказать, говорить. А tell — это рассказывать, что-то, чем-то поделиться. Okay? Once upon a time, our friend Peter Schmuckler lost his bag with all money and credit cards and document in the small marina. How it was. We sailed in Croatia and went to different small marinas to have a lunch. This time we traditionally had a lunch in a small, comfortable, cozy marina, drink a lot of wine, eat a lot of food. After that, we began to search. Oh, sorry. We went to see that search comfortable marina for the night anchor stay, and suddenly Peter discovered that his bags of documents and money and credit card were not in a place. We began in search, then remember where he could leave her, but no one could remember. Then we began to look at the photographs taken the day, and after that we discovered that photos where Peter sat with his bag, and we looked for these marinas when Peter's lost his bag, and we returned his marinas, and owner the restaurant returned it to us, and already at night we returned to Anchorage. So take a lot of photos in your travel and your rest. This is a good advice. So basically, if not pictures, you wouldn't find this bag. I think this is a lovely story. Marina, say, well, we will remember, this is a kind of tip to make as many pictures as possible. Thanks a lot. Before, I've seen a couple of messages, guys have to leave. Alia and Maria, and Lena, I think she's left already. Yeah, so if you need to leave, no problem. So hopefully you've spent your time nicely. So if you need to, Ksyusha, go away. We don't need you here. Go away. Don't go away.
So thank you very much. That I need to. Yeah, no problem. No problem at all. So thanks for joining once again. So we meet up each Saturday, 11 a.m. Moscow time. So if you can make it, you are very much welcome. So ensure, guys. Thank you very much. Yeah. So keep safe. Bye now. Thank you. Bye. Ksюша, well, take away your camera. My turn to show the view, by the way. Bye, Maria. Thank you. Right. So, Marina, thanks a lot, guys. Katya, how do you like this tip? Do you take pictures when you travel? I don't like make pictures. Well, this is you would never find yourself in this situation. So you would lose the bag, you know, because you don't take pictures. Okay. Unfortunately, I can't do it well, and I try to remember beautiful places in my mind. But I tried to make pictures, but they are not excellent, and I don't like it. I think you sound like a perfectionist. So if you do something, this should be perfect. Okay. Me, yes. So maybe your story, if you're ready. It's about losing information. About 6 years ago, when we were beginning to live together with my husband, it was a little problem with our background. Each other, we had a lot of ex-boy and girlfriends and different affairs, and it was a little damage to trust each other. And I was pregnant, and he bought me a new iPhone. And I tried to manage with this gadget and push some buttons and synchronized my iPhone with his. Oh, what? Okay. This was very brave. They're very brave. Okay. Где мой корвалол? Ну, я синхронизировала случайно. Мы поняли. So this was very, not very brave. Мы не поняли, я во всяком случае, что это было случайно. Тогда accidentally, or by mistake, or by chance. Можешь, Макс, записать by chance, там, by mistake, вы знаете, я думаю, accidentally. Accidentally. Or by chance проще будет, да? I synchronized our iPhones, okay? He was very angry because a lot of personal information, a lot of contacts were there, and he need it for his job, maybe. But I was pregnant, and he can't do anything with me. And next week he can't use his phone, and all calls came to me, not for him. Okay. And it was a very good experience because I understood that he is very clear and honest with me. And his previous life was ending, and it was a new page in our life, and it make my trusting to him stronger. This is another good story. Немножко поясню, что услышала, да, потому что я стараюсь не прерывать. He was clear. Понятно, что он был чистый. He was very honest, да. He didn't hide anything from me.
потому что clear это значит в смысле чистый, ясный, clear water, да, clear glass. В отношении человека так не скажешь. He didn't hide anything. Опять же, если что-то мы не очень, не сразу получается подобрать какое-то слово или выражение, старайтесь объяснить. Пояснить, объяснить. Okay, so what's the outcome? Ну, outcome тоже можешь, Макс, записать. Ну, outcome в смысле... Outcome? Outcome, в одно слово, да. Ну, это как и вывод, и какой-то результат, тоже такое слово, два в одном. So, what's the outcome? What's the... Кать, can you summarize? So, what lesson you learned? First lesson is that trust people. I have done that my unconscious mind want. Выиграл в смысле? По-русски. Я сделала то, что хотело мое подсознание. I did what my background wanted, back mind wanted. Okay. Or I followed my thoughts. Тоже, да, в значении, если что-то вот что-то сделала, или когда кто-то что-то хотел, или вот, да, в значении там мое подсознание, или мое внутреннее. I followed, ну, то есть последовала за кем-то, фолловеры откуда у нас, да, то есть идешь, следуешь, значит, тебе его чьи-то принципы или какие-то жизненная позиция близка, ты за этим следуешь. I followed my mind, and I did what my thoughts. Можно ли здесь употреблять вот именно conscious mind and unconscious? Ну, можно, будет понятно. Да, будет понятно. I followed my unconscious mind. Да, вот, ну вот правильный глагол, вот я пыталась именно объяснить, что глагол вот этот вот, он подчеркнет и выразит эту мысль, что последовало, сделала, как кто-то хотел, там, в данном случае, там, мой надиктовывал, там, да, или захотел мое подсознание. I followed. Okay. And, the lesson I learned that all that we do, really we wanted it. But sometimes we didn't understand that we want it, but it's our inner thoughts. Okay, I got that. So, guys. And second lesson is that my husband didn't hide anything from me. Okay, so Ksyush, wanna ask Katya a question? Wow, your smile is killing. Okay, so hi to everybody. Nice to meet you, the new guys, because I saw you, but I didn't say hello. But somebody already left. Okay. What I would like to ask, what was your, how to say, feelings? What were your feelings when happened it? When it happened. At first, I felt guilty and shame. But after that, I prouded myself, and I was lucky. I was proud of myself. Good question, by the way, Ksyush. But did you have some excuse or some, I don't know, some idea that you have your special hormones because you are pregnant and you have this excuse? Of course. My shape, my view, the way как живот. Можно сказать tummy. Tummy. Но здесь сейчас tummy, животик, my tummy, ну вот, живот, животик, окей.
My bump, они бы еще сказали. Bump, ну, то есть... Bump? Bump, ага. My bump tummy was huge. Was a huge excuse. Okay, that's a good question, yes. And my tears. I remember that I often cried, and my tears were so exciting. Okay, so that's a good story and a good question. Something for us to usually learn. Pregnant, yeah. Pregnant. What's that, Ksyush? In this case, usually pregnant women makes like this. They start to move their lashes, and that's it. Yeah, Ksyusha want to say, like, because you're breaking up, Ksyush. I don't know whether it's your internet over there. Yeah, Ksyusha want to say that, like, you start doing with your, like, eyelashes, like, look, you know. So, like, this look. I'm trying to hear what. Like dolls. What Ksyusha was trying to say. Yeah, so you try to look like a dolly, yeah, with this innocent look, innocent такой невиновный, innocent. Макс, сможешь записать? Innocent. Yeah. Ксюш, we don't hear you. You are breaking up. Must be your poor internet connection today or something. Antosh, your question, or your story. A very short question, and your story then. Yeah. I haven't questions. No questions. Okay, your story then. My story. I couldn't remember any story when I got lost seriously, but maybe it was one story that helped me in different situations in any unknown areas. It happened with me when I was very young, about 8 years. I and my family had rest in Alushta. I should admit that I was quite naughty boy, annoying boy, mischievous, opinionated, difficult boy. A difficult boy. You don't look like a difficult man now, but yes, I was a very difficult boy. Okay. One day it so happened that I had a hard fight with my parents, and I told them that I don't want to walk with them. We walked around the city. It was far away from our hotel, but I don't scared it. I said it, and my father asked me that if I so clever, I can walk alone. I didn't lose courage, and I did as he said. I went alone the city, even though I was so young and so far away from hotel. But maybe I was lucky. I saw some buildings that I knew was near our hotel. It was there was далеко, как сказать. Far away. It was far away, and I decided
that if I saw them, I will can to find the hotel. So I went. There, okay. I went there, but after a few minutes, I heard very known voice from my back that called me by my name. It was my father. Of course, he followed me all this time. He wanted to see what will I do in this situation. He похвалил меня, как сказать. He praised me. He praised me. Макс, можешь записать, если получится. Praised. Praised me for I not being confused. For being, смотрите, после, это вот как раз герундий, после предлога, мы после некоторых предлогов, там, ну, в данной конструкции используем глагол с инговым окончанием, да, вот этот герундий называется for being, что там brave, или похвалил за что? За то, что я, ну, там, не растерялся. Ну, что я не растерялся, да. Да. For being brave, да, вот что, за то, что я был такой смелый, отважный, да, for being smart, да, такой, ну, что умненький, smart. А когда используется это инговое после for? В каком случае? Ну, можно повнимательнее посмотреть, прям полазить, посмотреть. То есть это исключения какие-то? Как правило, два таких золотых правила. Существует ряд глаголов, типа там start, like, hate. Love, hate, yes, like. Вот, да, ну, несколько. Просто можно выучить самые-самые такие ходовые. И после определенных фразовых конструкций, где присутствуют предлоги, или после определенных предлогов, ну, допустим, before going home, I decided to have a cup of coffee. Или что там, he praised me for being brave. Или... То есть здесь конструкция работает сейчас, да? Конструкция, ну, как правило, да, это или глагол, или какая-то конструкция, то есть, ну, с предлогом должна быть, да, или определенный глагол, да, да. Я хотела в конце нашей сессии сказать, что если какие-то вопросы есть, то можно подумать, как что-то разобрать, потому что, конечно, у нас времени нету разбирать вот, ну, в течение встречи, потому что все это нужно, все занимает время. Пока объяснить, потом пройтись по примерам. Ну, можно подумать, как это будет сделать, можно. Okay, so he praised me for being smart and brave. Okay, so what's your outcome, or what was your lesson? The lesson you learned from this story, Antosh? I think that this situation gave me some confidence. Mm-hmm. And since that time, I was sure that I will find right way in all situations wherever I am. Yeah, I think this is good. Even though you were young, you were still 8, right? But you remember, yeah, you remember 8. This story, yeah, throughout all your life. Okay, Max. It was our first time when we were in the so far from home. Mm-hmm. And that's why I remember it so clear. Okay, and this was your lesson anyway. That's why you remembered it, and you remember it now. Okay, Max, up to you. If you want to ask a question or tell us your story, share something. Some situation that like learned you something or something that changed your life.
Anthony, thank you for your story. Honestly, I prepared different story, but now I would like to tell about my experience with my father in my childhood. It was terrible story for me, but it was really learning, поучительное. Learned me something. Learned me. Научила, да? О, sorry, простите, не learned me, it, вот, кстати, teach и learn. It taught me, научить, Taught me, да, yes. it taught me something. It was, ну, типа быть поучительной, it was taught for me. Нет, опять же, если не очень сходу не получается сказать, то можешь выкрутиться. I learned a lesson. Вот это вот, да, тоже универсальная фраза. Для меня это было поучительно, да, я вынесла урок. I learned a lesson. И пошла история. Окей. Okay, when I was young, I was 8 or 9. I don't remember exactly. But my father made a business with his brother and his friends. They had cooperative. It was cooperative of removed of building, ремонт. To do with construction. Construction, постройки какие-то, ремонт и так далее. Repair. Was construction and repair business. Yeah, and once he took me with him, and we went to other places for special material. I don't know how is it in English. Стружка. Это типа отходы какие-нибудь. Some stuff. Okay, right. Okay, and we went to motorbike. It was old motorbike with box, wood box, and my father lay in the box packet and one hammer, and we went quickly, and this teeth moved on throwaway of this box, and my father told me take me better, but I listened типа I don't know, прыгай. Jump. No. And I was jumping on the from motorbike on the speed, and of course I follow in the road, and I was bloody in my face and my hand and my leg, because I was clothing in a t-shirt and small short, because I was young, and but when I stood up, I ran
I ran to these packets and hammer. I took it and I said, my father, don't worry, I took it, I take it, not trouble, we can go, My father was shocked, of course, but he didn't show me it, and he didn't lift me up in emergency. He just took perfume and told me терпи. Be patient. Yes, be patient. Yes. Okay. Before we ask you what lesson you learned, Кать, можете перевести, что сказал? Идею, кратко. Про что нам рассказал Макс? В чем суть? Мы сейчас проверим, поняли мы тебя, Максим, или нет. У меня пару моментов тоже есть по языку, подправлю сейчас. Max told that... Не, по-русски, чтобы мы по-русски, да, в чем суть? Прям кратко. Ну, что они ехали на мотоцикле, и что у них из коробки вывалился пакет с молотком, там еще с чем-то. И когда папа сказал ему, то ли держись крепче, то ли что-то такое он ему сказал, то Максу послышалось прыгай. Он выпрыгнул на ходу с мотоцикла, весь там поранился, разбился, но при этом увидел этот пакет, который выпал, схватил его и побежал к отцу, что, дескать, не волнуйся, вот можем ехать дальше, я взял. Ну и папа, конечно, был в шоке, но не показал этого, побрызгал парфюмом и сказал, что... Молодец, мальчик. Подорожник приложил. Сказал, терпи, молодец. Максим, так? Нет? Да. Это я специально попросила Катю, чтобы у тебя была уверенность, что тебя понимают. И вообще, Кать, ты слышала эту историю раньше? Кстати, хороший вопрос. Нет. Да, это к тому, чтобы как наглядно было видно, что даже если вы не очень что-то рассказываете или не очень уверенные, или, как-то некомфортно себя чувствуете, что не можете выразить мысли, как хотелось бы, все равно поймут, да, никто ничего не скажет, может быть, что-то переспросят. Сейчас я пару моментов по языку подправлю, чтобы была эта уверенность, что все равно люди понимают. Марина, я думаю, нам только подтвердит это, раз уж в Лондоне теперь живете, что, в принципе, если вы что-то говорите и спрашиваете, просите, все понимают. Да, может быть, что-то не очень звучит, как хотелось бы, но это придет с практикой, все можно наработать. А так этот, который нам всем вселяли, этот языковой барьер, что если скажешь неправильно, все, ничего подобного. Окей, по языку сейчас, Макс. Я был одет. Смотрите, я написала I was wearing, to wear, да, носить что-то. Я был одет всегда только так. I was dressed, можно сказать, да, но здесь скажут, и всегда это будет правильнее, если использовать, причем в континуусе, да, I was wearing, что там, a black jacket and a light t-shirt, поскольку раз мы в прошедшем говорим, соответственно, у нас на прошедшее время. Так, что-то еще хотела сказать. Be patient, это мы записали. Будь спокоен. Да, be patient, терпение, да, some patience, или, нет, это если мы кому-то говорим, там, терпение. Be patient, вот такая фраза. Кстати, этот императив be patient, be calm, be strong, будь сильнее, там, будь, поспокойнее, be calm, calm down, ладно, если это в плане спокойствия, но я именно с глаголом be хочу пару примеров привести, что тоже может быть употребительно в речи, там, be patient, be, что там, be strong, да, как я уже сказала, тоже можно записать. Окей, что там еще по языку? Вроде все так. То есть, Макс, now back to English, what's your outcome? So, what lesson you learned? For me? So what's your conclusion? Yes.
for me it was a very good lesson, because now I understand what my father didn't love me enough, because I cannot do it. I cannot do it as him with my children, with my student, anything, because it's really no. Now it's good learning for me, because I understand what he was not bad, but and not Tough. good. But he was tough. Tough. Вот это помните давала, что он был жесткий. Ну, tough. Понятно. Да, понятно, что ты что говоришь, да, tough, ну то есть не такой. Yes, he didn't carry on about me enough. Okay, so Marina, would you agree with this outcome? Would you agree with what Max thinks now about his dad? I think the story not about relationship between Max's dad and Max. It is extremal situation, and when we have a very strong feeling, we can hear another people, and we have things додумывать. We follow our thoughts. And we make up stories. Вот, да, make up stories. Вот следуем за нашим, с Катей как раз сегодня разбирали, за нашим подсознанием, да, make up stories, то есть вот додумываем, придумываем, make up stories. Макс, записывай. My thoughts, and I think Max was a very good son, and very very sensitive son, and he want help father, and he did it. See, Max, this is the way you see the story, and others or guys can see something else in this situation. Okay, Kat, you being a doctor or a psychologist, so a therapist, what's your comment? And then we will finish. My comment that all parents are not perfect, and every child will have something to tell his psychologist in future. See, Max. Don't accept my children. I think not excluding, не исключая, да? Not exclude, not excluding my children. Okay, yeah. Because every situation we can see from position one person and other person. And I think your father had not easy childhood, and something made him the way that he do something. And it's not his fault, it's his life. And I think this experience is necessary for you, because after that situation, you know that you are strong, and you can find something useful in every situation, and you can jump from motorbike moving on a high speed, and you can find lost bag, and you can do anything. You are perfect Superman. You are, Max. I would agree. Yeah. So yeah, I am. I can.
because Katie knows because we had situation last summer with one of our children in Азов-Сибе. Когда я чуть не умер в воде. It was disgusting, but this story for next meeting. Да, слышу, говоришь опять, it was не disgusting, it was, говоришь тогда хотя бы horrible, it was horrible. Or it was, sorry. It was awful. О, или it was a big drama. Можно, да, если что-то описать. It was a big drama, вот тоже можно. Пишем, запоминаем универсальные эти слова, клише, которые в любой ситуации подойдут. Еще что-то сейчас. Я чуть не умер, вот я хотела сказать. To be about. I was about to die. Я чуть там... To be about. Я немножко помогаю, Макс, и заканчиваем. To be about. To do something. Да, I was about to die. I was about to explode. Я чуть не взорвался там, да, или я чуть не рассмеялся. I was about to laugh aloud. Тоже такая фраза, чтобы... I was about to die. To die, да. I was about to die. To die. Я чуть не умер, да. Вот это вот I was about to be about. Это чуть не. Вроде как отрицание, да, но по конструкции, в принципе, интуитивно понятно, что ты что-то чуть не сделал. Так, ну что, вишенка на торте, как я обещала. So, a piece of... Сейчас. A piece of my prison. So, this is my view. I'm not sure whether you can see it now. Really beautiful. So that's my view. Cool. I have the same. I know. That's why. Yeah, that's why I was going to show basically the sea from upstairs. You can see it much better. What else? A piece of a garden here and there. I was going to show my prison here. You should be able to see the sea from here as well. It's not that sunny today, but well, at least the view doesn't change. Okay, so guys, what else? What shall we do for the next meeting? Ну, давайте по-русски, да, чтобы все понимали, чтобы мы могли договориться, что будет интересно или разобрать, или какую-то тему, или задать какую-то тему. Ну, разобрать нет, поскольку мы все-таки немножко стараемся говорить. Если у вас какие-то вопросы, или вы, может быть, хотели бы что-то понять, куда-то во что-то углубиться, то мы можем, я не знаю, индивидуально можем договориться, там, каких-нибудь несколько сессий сделать, да, если есть такая необходимость, потому что, ну, чтобы что-то разобрать, это понятно и осталось, это нужно лучше сделать, конечно, 1 на 1, да, ну или как минимум, чтобы была группа в 2 человека, не больше. Вот, понятно, что сейчас много всего можно найти в интернете, но чтобы пояснили и подсказали, как лучше оттренировать, это все равно нужен некий коуч или кто-то, да, кто это проведет и поможет сделать. Это вот что касается там грамматики или каких-то вещей. Вот. По поводу того, что обсуждаем на следующем уроке, какие пожелания или какую тему, в смысле топик, о чем поговорим, какие идеи. Что бы, Мне кажется, хотелось. Что сегодня у нас очень хорошо прошел урок, мы были готовы к определенной теме, мне кажется, подготовились, ну, продуктивнее работа пошла. Да, ребят, как вы думаете? Кто согласен? Конечно, лучше, когда есть... Да, поэтому мы же договорились. Да, мы же договорились, что мы берем какую-то тематику, я ее кину в чат, что кто присоединяется, чтобы, ну, ребята могли продумать хотя бы пару слов. И вообще всегда в плане, это вот академическая методика, от нее не убежать. Разговорная наработка или вот эта практика приходит
со временем. Почему? Потому что мы готовимся. Что-то всегда нужно продумать, чтобы сказать. И если это делать, ну, в течение какого-то времени, это накапливается, и потом по той или иной теме ты уже всегда сможешь сказать 2-3 предложения. Okay, what about solving travel problems? Okay, like what? Мне кажется, это интересно будет. Да, ну давайте... Решение проблем в путешествиях. Понятно. Да, ну давайте сузим чуть-чуть, потому что проблемы могут быть разные. Допустим, когда ты летаешь, да, или когда ты с билетами в полете, да, допустим, мы же там путешествуем сейчас там. Ну, стараемся. Стараемся виртуально? Или мы на будущее, да, закладываем? Ну, давайте, согласны? Я не знаю, Марин, у вас какие впечатления? Все-таки первый раз, может быть, что-то там хотелось бы, или подсказали бы, или еще что-то. Потому что мы так стараемся как-то реагировать, ну, и формат такой открытый, ни к чему не обязывающий, но тем не менее, чтобы было результативно, нужно двигаться в каком-то направлении. Спасибо вам огромное. Я получила огромное удовольствие. Эти 1,5 часа вообще незаметно пролетели. И я получила немножко возможность начать тренировать английский, потому что давно уже с англичанами не общалась. Поэтому даже... В Лондоне живя, конечно, это очень понятно, да. В лесу с кем пообщаешься. Конечно. А в Ричмонд-парке так тем более, да. Может быть, потренировать какое-то время, вот, например, прошедшее время, или потренировать present perfect, чтобы как бы очень много слов использовать там. Ну, вот, например, так. Ну, смотрите, чтобы что-то потренировать, немножко нужно посмотреть теорию. Ну, если present perfect, если кратко, да, то это, как правило, какая-то ситуация, которая вот, ну, произошла недавно, что-то случилось, и это очень связано с настоящим. То есть это вот фактически то, что вот происходит в текущий момент. Ну, это уже случилось, там, я что-то сказал, сделал. Давайте тогда сделаем так, чтобы привязать к настоящему моменту то, что случилось с вами. Ну, видите, мы все сидим на карантине, то есть в тематику... Особо не разговоришься, да. Да, в тематику сейчас это не впишем, но я буду иметь в виду, да, мы какую-нибудь возьмем тему такую, которая вот нас касается сегодня и сейчас, и мы, и задание будет немножко сужено рассказать это в перфекте, да, в present perfect рассказать. Ну, можем потренировать тогда время прошедшее. Ну, любая история, которую мы рассказываем, это всегда прошедшее время. Past simple — это когда какие-то у нас факты. Если, чтобы не путаться с временами, не нужно никуда лезть, я всегда говорю, рассказывайте вот в этом прошедшем времени. Если нужно подчеркнуть просто какое-то действие, то, что вот долго затянулось, то, что было, ну, длительно, то это, да, будет past continuous. Тогда вот мы в плане грамматики постараемся придерживаться вот этих времен, когда будете рассказывать историю. По поводу проблемы, ну давайте, какая-то была проблема в путешествии. А почему путешествие это Макс? Ну прикольно, ну да. Почему? Okay. Потому что где мы юзаем язык? Когда мы путешествуем, ну там понятно, что мы стесняемся порой там что-то лишний раз подойти, кого-то что-то спросить, но когда необходимо уже, когда какие-то проблемы, и тебе необходимо, то как раз-таки там, знаешь, у тебя перегорела лампочка в номере, например, да, и там, я знаю, как по-турецки сказать по телефону, там, у меня перегорела лампочка. Ну, хоть будем знать, к кому обращаться, кто нам по-турецки подскажет теперь, боже мой, Макс. Ну, я в плане того, что такие вещи... Да, согласна, давайте. Стараешься прорабатывать, готовить, там, допустим, не дай бог, вот у нас были проблемы, допустим, в Камбодже, нам нужно было обязательно там в посольство, да, там обращаться, и ты не знаешь, как это вообще... Давайте, да. Ну, или мы сузим, или пусть будет широкий спектр. Ну, просто любая история. Проблем в путешествии. Давайте, хорошо. Мы можем, я могу, знаете, ну ладно, я поделюсь мыслью, если можно. Давай, конечно. Окей. В смс-ку отправлю. Хорошо, ладно. Приватную, ладно. Окей, so that's us for today. Кать, может быть, или что-то тоже, какие-то идеи, раз мы тут все... Ну идей-то у меня очень много. Я давай, думаю, что Кать, давай. Занятий много. Ну вот мне бы хотелось включить в прошедшее время еще такую вещь, как reported speech. Я думаю, что каждый, ну, во всяком случае, мне надо почитать теорию и вот, наверное, это использовать. Что это? Это сложно. Ну,
когда, допустим, я рассказываю о том, что вот она сказала то-то, то-то. Давай, вот это мы услышали, Кать, мы тогда сделаем тоже, да. Кидайте в чате просто, ну, как это сказать, конечно, все заняты, понятно, но кидайте мысли, значит, я уже там приурочу, подумаю, как это выкрутить. Еще я хотела попросить меня в группу включить. Да, Наташа, ты можешь включить? Ты являешься модератором группы? Или... Конечно. А что, по ссылке? Слушайте. Включить в группу. Я могу тебе сбросить контакты девочек тогда, и, ну, чтобы их в группу включить, потому что я им пересылаю. Да, вот все новые слова, все, что сегодня записывалось, чтобы доступ к этому... Ой, а чё ж не в группе? То, конечно, вся фишка в группе быть, естественно, потому что, ну, канал все-таки что-то какими-то мыслями, идеями обменяется. Это, во-первых, а во-вторых, там мы, ну, достаточно заморачиваемся, поверьте, да, вот эти слова. Ой, там переводом вообще, там. это ужас, там такая красота. Поэтому, ну, чтобы В плане историй, которые можно готовить, можно же там, ну, книга, фильм, да. Ну вот, все, отлично. Кидайте. Это для меня. Отлично, да, кидайте идеи. По поводу reported speech, это говорю, я подумаю, в каком ключе, ну, чтобы можно было там какой-то рассказать интересный какой-то диалог, да. Но смотрите, тогда будет задание из серии, каждый сам посмотрит, ну, я в чате там, может, да, напишу, чтобы не тратили мы время на теорию в течение нашего занятия. Там информации полно, можно почитать, правила везде одни и те же. Вот, на чем-то я, может быть, сакцентирую. Вот, а так, тогда какую-то возьмем тематику и попросим пересказать какой-то интересный диалог. Вот это будет да. Мне кажется, можно просто задать по грамматике там тон, к примеру, там максимально, ну, мы же готовим историю о себе, как сегодня, да, каждый подготовился. I hope. И каждый. Ну вот, прости, пожалуйста, я исправлюсь. То есть мы, когда там, допустим, будем готовиться, мы будем понимать, что я должен написать, ну, подготовить спич с использованием, там, допустим, там максимальное количество такого-то времени, например, да? Или там вот таких-то оборотов, например. И мы будем стараться там подготовить, а ты потом, когда мы все ты скажешь, там, вот тут правильно, ну, в обсуждении, мы там это... Да, отлично. Это будет очень продуктивно. Ну очень вот, да, ну вот... Домашнее задание, оно включает в себе тему, ну, содержание истории и какие-то грамматические моменты, которые мы должны в этой истории... Максимально, именно, да, Антош, у тебя какие-то есть ноти-бой наш в прошлом? Какие-то пожелания, помечания? Ну, ребята, по-моему... Нет. Единственное, что у меня, не знаю, совет, у меня проблематично с восприятием на слух, вот что-то у меня проблемы серьезные. Да, это у всех, Антон, это у всех так, не у тебя одного. Ну, это аудирование, что называется, самое сложное. Самое сложное. Что касается там этих носителей языка, там вообще это темный лес. Ну, это тренируется тоже, это нужно слушать, может быть, как я говорю всегда, тоже этих советов масса. Фоном можно включать, и нужно бы слушать хоть иногда радио, пусть тоже даже BBC, ну, правильную, хорошую речь. Оно, даже если будет фоном играть, все равно будет мозг ловить. Вот. Но не нужно доводить до ситуации, когда это уже войдет в привычку и не будешь реагировать. Вот. То есть нужно на что-то, к чему есть интерес, нужно вот это вот как-то в жизнь включить. Там немножко, может быть, послушать радио или что, там, я не знаю, какие новости, если что мужчинам интересно, что ноти-боям интересно, или сейчас папам правильным, добропорядочным. Может быть, что-то, какой-то материал посмотреть. Ну, не знаю, я подумаю, ну, это нужно что-то, чтобы было на языке, но тебе было интересно. Но это все равно очень сложно. Но можно найти. У меня порой опускаются руки, потому что я, например, вот позавчера в iTunes обнаружил такую штуку. В iTunes есть в обзорах вот эти, типа, фейстаймы со звездами. И они там, ну, типа, там Элтон Джон, там и прочее, бла-бла-бла, по 7 человек в фейстайме на карантине общаются друг с другом. Я начал это слушать. Там история по 5 минут. Я вообще ничего не понимаю. Вообще. Не-не-не, это такая native, прям такая спич, которая сложная. Ну, нужно подумать, посмотреть, что тоже, кстати, может быть, одна из тематик для какого-то последующего митинга, что интересно было бы слушать или смотреть на языке.
Вот что интересно. Но интересно, это должно быть связано с каким-то увлечением, которое можно послушать или посмотреть, и ты знаешь, информация знакома на русском, потому что тогда будет вот эта параллель, которая позволит, ну, понимать, о чем речь, немножко что-то догадывать, уловить, ну, не догадать, но вот достроить мысль, потому что поначалу пока это так. Если мы что-то не расслышали или недопоняли, мы достраиваем фразу и мысль, то есть мы ловим интуитивно мысль, значение того, что нам рассказывают и говорят. И обязательно нужно параллель провести с тем, что ты знаешь на русском, или, допустим, книга, какая-нибудь любимая книга, которую мы читали там не раз, не два на русском. Вот если ее взять, почитать на английском, ну, тоже не замороченную какую-то там, да, где будет доступный, в принципе, язык, то будет понятно, о чем речь, ты не напрягаешься, там с ума не сходишь, но ты уже смотришь на текст и на контекст с точки зрения языка. И вот тут вот, да, вот немножко потихонечку язык этот учишь. Ну, вот в таком ключе. Хотя есть нужно... смысл знакомые фильмы, да, смотреть? Да, именно. Да, очень хорошо. Там Да. же только по картинке уже понятно, по идее, Да. что говорят. Ну, вот я так смотрел эти фильмы на английском, знакомые, там замечал, что, в принципе, просто смотришь уже иногда на речь внимания не обращаешь, просто вспоминаешь, что ты знаешь там. Пусть бежит вот этот, субтитры бегут. Ну, то есть нужно, все очень индивидуально, нужно найти какое-то что-то такое вот для себя, что зацепит на некоторое время. Оно, конечно, потом со временем уйдет, да, интерес пропадет, но на какой-то момент зацепить нужно. Это же все работа, а то все хотят как это языка так вот. Это все Хочется, работа. как в «Матрице», чтобы закачали там. Нифига, все труд. Просто мы его пытаемся как-то немножко, ну, сделать приятным, связать с какой-то вот мотивацией для себя. Все, ребяточки, заканчиваем. Вот мне в этом плане очень сериалы нравятся, потому что вовлекаешься, и уже интересно, Да. каждый вечер садишься и смотришь, и, в общем-то, уже понятно, потому что судьба героев, но при этом английскую речь все равно слышишь. Все индивидуально, то есть нужно найти что-то свое, там, Антон, что тебе будет интересно, что мальчикам такой вот может подзацеплять. Я не знаю, там Валера у меня смотрела Топ Гир, да, на английском, вот это вот, то, там тоже, конечно, речь убойная, но ты достраиваешь, да понимаешь, исходя из картинки, из того, что происходит, и вот тут, ну, ловится, оно все равно имеет все результат свой. Вот, пока, если уже не будет там совсем интересно, не пропадет, и ты уже думаешь, ну, то есть из серии себя не заставляешь смотреть. Вот когда уже заставляешь, тогда уже нет никакого толку, тогда уже лучше не делать. Но найти что-то, что вот будет внимание цеплять, держать. Тогда это все тут откладывается. Okay, guys, so we really have to wrap up. Thanks to everyone. So this was really a lovely meeting as always. It was lovely to see all of you. Wish you a good weekend and hope to see you next time. Same time. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Bye-bye.